Now meanwhile we have completed our initial regime. The next thing is important that you must have to control the cause of this hemorrhage. আমরা হেমোরেজটাকে এবার আমরা কি কারণে হেমোরেজটা হয়েছে, the cause which is causing the hemorrhage, we have to control it. If there is an open injury, we must have to make it close after যে সে বলেছিল যেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, yes, then you should have to বা we should have to give attention to the cause of the wound. If it is caused is the open wound, we must have to make it clean with adequate or proper antiseptic solutions. We must have to secure the all bleeding points. We must have to repair all the injured muscles and soft tissues. Then we have to make it, we have to close it with a sterile dressing. Okay? And এইটুকু করেই কি তুমি ফিনিশ করবা? Would you finish it here? No. Then thereafter you should have to send this patient to proper place for definitive management. What should be that? Say one patient have got injury in his leg with fracture of the leg bones. Then you are an emergency medical officer and attending these sorts of injured patients. You are not supposed to manage all the problems there. So after controlling all the things, after securing the life of your patient, then now you refer the patient or send the patient to orthopedic department for definitive treatment. Okay? If you have found a patient having a blunt trauma abdomen which is causing concealed hemorrhage, external hemorrhage you are seeing and it is easy to assess, but there may be also a patient having blunt trauma abdomen which is making concealed hemorrhage and patient is gradually going to shock. Then the initial management is the same. You have to introduce IV fluid and blood transfusion. Okay. Thereafter, another important thing I mentioned that you have tried to assess the urine output of the patient. How you will assess the urine output of the patient? Yes, patient needs a catheterization. ক্যাথেটারে আমরা দেখব যে পেশেন্টের ইউরিন আউটপুটটা কেমন হচ্ছে। তো how we will assess that the urine output is normal? Have any idea? What is the normal urine output? হ্যাঁ tell me. বলো। 0.5 liter per hour per kg of body weight. Yes. ও বলেছে 1.5 liter in 24 hours, that is also correct, but according to her statement you have to wait 24 hours to assess whether is urine output adequate or not. But she told me that 0.4 to 5 ml per kg of the body weight per hour. এটা হলে তুমি প্রতি আওয়ারে তুমি অ্যাসেস করতে পারছো যে ইউরিন আউটপুটটা অ্যাডিকুয়েটলি হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখন রিগার্ডিং দ্য কনসিলড হেমোরেজ, after giving the initial management and catheterization, you have to immediately send the patient to surgical department. ঠিক আছে? Where they will perform the definitive treatment. Okay? If they need laparotomy, they will do the laparotomy and they will find out the source of the bleeding, and according to the source they will try to control the bleeding. If you got a patient having blunt trauma chest and having a respiratory distress, what you should assess? Yes, no, there is no airway obstruction, but blunt trauma chest making a rib fracture and there is huge hemorrhage inside the pleural space and one lung become collapse. Okay, due to hemothorax. This also create bleeding problem, but this bleeding problem is not due to obstruction in the upper respiratory tract. Okay, it is due to this breathing problem is due to the one lungs is not functioning and he is respirating only on one lung and another lung is become collapsed. And what you should have to do after giving initial management, you should have to send this to the chest department, where they will first thing they will make an X-ray of the chest, and when they see that there is a hemothorax, it will be easily diagnosed by means of there is a collapsed lung and hazy appearance of the collapsed site.
it indicates that there is collection of intrapleural space. That is the only source is blood. And then they will do it a chest tube, they will insert a chest tube drain there, and all the collected blood should be come out, and lungs again will be inflated, and breathing will be, by respiration will be normal. So after giving the initial management, having a patient of shock, you should have to send the patient to the appropriate department for definitive treatment or for the treatment of cause of the hemorrhage. Okay, তাহলে আমরা কনসিলড হেমোরেজও পেতে পারি পেশেন্টের। You are sitting in the emergency as emergency medical officer, and you may get any sorts of hemorrhagic patients. Okay, ব্লান্ট ট্রমা দিয়ে আসতে পারে, অ্যাবডোমেনে ব্লান্ট ট্রমা চেস্টে আনতে পারে, ইভেন তোমার অপেন ইঞ্জুরি বা ক্রাশ ইঞ্জুরিও হতে পারে। ঠিক আছে, নাও অ্যানাদার ইম্পর্ট্যান্ট থিং, যে if there is a cut injury in the hand or in the limb where there is a bleeding, would you not control it in the emergency? Yes, it is easily controllable in the emergency. By how? That is, what are the means of arresting hemorrhage? কি কি উপায়ে আমরা এই হেমোরেজটাকে অ্যারেস্ট করতে পারি? Have any idea? বলো। She is telling that stitch. Yes, stitch obviously needed, but before going to stitch, there are another ways. Can you told anything? তুমি দাঁড়াও, বুসাই বলো। এই আমি কানে কম শুনি, টেল মি লাউডলি। সকালে নাস্তা করোনি? Have no breakfast in the morning? So tell in loud voice. স্যার যদি কেটে যায় কোনো জায়গায় তাহলে হচ্ছে ফার্স্টে ওই জায়গাটা একটু ক্লিন করতে হবে, যদি স্টিচ করার প্রয়োজন পড়ে স্টিচ করতে হবে, ব্যান্ডেজ করতে হবে। Sit down. Is there have any experience of scouting? Have you done scouting in school life? None have this experience. Girls Guide have the experience? আছে? To tell me, it is told in there, as a Girls Guide or a scouting, they obviously should give the training for arresting hemorrhage. বলো। স্যার ওখানে বলছিল আমাদের তো একটা স্কার্ট থাকে ত্রিভুজ আকৃতির, ওইটা দিয়ে বাঁধবা, এই যে মানে এগুলা বলছিল। Sit down. আরো সহজ। ওকে, নাও এই কোশ্চেন তোমাদের কাছে ফেস করতে হবে, হোয়াট আর দ্য মিনস অফ অ্যারেস্টিং হেমোরেজ। এই কোশ্চেনটা তোমাদেরকে ফেস করতে হবে আইদার ইন রিটেন অর ইন ভাইবা। হোয়াট আর দ্য মিনস অফ অ্যারেস্টিং হেমোরেজ? ফার্স্ট থিং রাইট ডাউন যে উই মে অ্যারেস্ট হেমোরেজ বাই মিনস অফ অ্যাপ্লাইং প্রেশার ওভার দি ব্লিডিং সাইট। ফার্স্ট থিং, বাই অ্যাপ্লাইং প্রেশার ওভার দ্য ব্লিডিং সাইট। Clear? What is that? There is one cut injury in the limb which is bleeding. If we give pressure to there, and if we remain the sustained pressure for some times, there will be initiation of the clotting mechanism, and the blood clot will form, and ultimately hemorrhage will stop. This is the one way. Another way, positioning of the patient. What is that? There is injury in the limb, you make it raised, anti-gravity, and anti-gravity যদি তুমি রাখতে পারো তাহলে there will be less chance of bleeding, and ultimately clotting mechanism will initiate and blood clot will মানে formed. Okay, তাহলে হলো কি প্রেশার, পজিশনিং। নেক্সট থিং হচ্ছে প্যাকিং। থার্ড থিং ইজ প্যাকিং। What does it mean? No, it is not bandage. Packing. No, that is pressure. চেপে ধরা মানে প্রেশার। তুমি যেটা বললে চেপে ধরে রাখা, that is pressure. And what is packing? বলো। আমরা প্রায় বলি না তোকে বস্তায় প্যাক করে আমি বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। What is that? There is a bleeding in the deeper place of the limb, say থাইতে,
কাপ মাসেলে আর্মসে একটা ডিপার প্লেস থেকে ব্লাডটা আসছে, যেখানে তুমি প্রেশার দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারছো না, লিম্ব এলিভেট করেও তুমি করতে পারছো না, দেন ইউ শুড হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস যে স্টেরাইল গজ থ্রু দি ওপেনিং, and it will reach to the source of the bleeding, and this will create pressure there, and ultimately hemorrhage will stop. This is called packing. Okay, তাহলে প্রেশার, পজিশনিং, প্যাকিং ক্লিয়ার। নেক্সট থিং হচ্ছে কি বলো, নেক্সট থিং কি, আর কি কি ওয়েতে আমরা ব্লিডিংটা কন্ট্রোল করতে পারি? ইয়েস, নেক্সট থিং আসছে কি, আমরা ligature, apply ligature of the bleeding vessels. If we can identify the bleeding vessel, then we may apply a ligature to the bleeding vessel, and it will obviously stop the hemorrhage. Okay, then another way, which one is this? If we have got a diathermy machine in our hand at the site of our working place, then we may instead of ligation we can give a we can cauterize the bleeding vessels, and it will stop the bleeding. Okay, তাহলে লিগেচার দিতে পারি, কটারাইজেশন করতে পারি, অ্যান্ড লাস্ট অফ অল যদি সব ম্যানোভার যে ফেল হয়ে যায়, তাহলে আমরা তখন কি করব? স্টিচ করব। উই শুড হ্যাভ দি অনলি ওয়েট ফর স্টিচিং, সেলাই করে দেব। তাহলে দিজ আর দি ওয়েজ অফ কন্ট্রোলিং হেমোরেজ। ঠিক আছে, তাহলে বাই মিনস অফ প্রেশার, প্যাকিং, পজিশনিং, লিগেচার, কোয়াগুলেশন অ্যান্ড স্টিচিং। ওকে, কটারাইজেশন। তাহলে এখন তোমরা কি আর ইউ এবল টু কন্ট্রোল এ হেমোরেজ? সে অল থিং, মানে you should leave all things. Now you are a household person. You have got 2 little kids. You as the house mother or housewife. Suddenly there is an accident. Your one kid have got a injury in his parts of the body, and there is bleeding. What you will do? You have to do something to control the bleeding of your kids. This you should have to apply this knowledge there. Okay. And if you fail, you are not able to ligate the vessel, cauterize the vessel, or give stitch to the wound in home. Up to before that step, you can perform there. And if you fail, then you should to bring your kids to hospital. Okay. Now this is all about the hemorrhage, and on next class there will be a mock test on kiki chapter upore. Hemorrhage, shock and ulcer. You get preparation. তুমি নেক্সট থার্সডে ওয়েডনেসডেতে তুমি সকালে যে আবদুল্লাহর কাছ থেকে খাতা নিয়ে আসবে, আমি কোশ্চেন নিয়ে আসবো, এসে এখানে আমরা 1 ঘন্টার একটা পরীক্ষা দিব। ওকে, দেন তারপরের সপ্তাহ থেকে আমরা অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাব। তো থ্যাংক ইউ টু অল।